Λιζ Τρας ή Ρίση Σούνακ. Αύριο το μεσημέρι οι Βρετανοί θα γνωρίζουν ποιος θα είναι ο νέος πρωθυπουργός τους και παράλληλα νέος αρχηγός του κόμματος των συντηρητικών που επέλεξαν τα μέλη των Τόρις. Φαβορή θεωρείται η νυν υπουργός εξωτερικών, η οποία θα βρεθεί αντιμέτωπη με την ενεργειακή κρίση που πλήττει και τα βρετανικά νοικοκυριά. If I'm elected as Prime Minister, I will act immediately on bills and on energy supply, because I think those two things go hand in hand. We need to deal with the immediate problem, we need to help people, we need to help businesses. Από την άλλη, ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Ρίση Σούνακ τόνισε ότι αν είναι αυτός ο νέος πρωθυπουργός, δεν θα διστάσει να λάβει έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, όπως οι κυλιόμενες διακοπές ηλεκτροδότησης. Well, what I've said is that we shouldn't rule anything out. I mean, we're facing a genuine emergency. I think anyone pretending that that isn't the situation isn't being straight with the country. And by the way, across Europe, those plans are being drawn up because the situation is serious and we need to make sure that we get through it and we need to have every tool in the toolbox. Στελέχοι των συντηρητικών πάντως έχουν αμφιβολίες για το κατά πόσον η Λιζ Τρας είναι η κατάλληλη για να βρεθεί στο τιμόνι της Βρετανίας. Άποψη που συμμερίζεται και η πλειονότητα των Βρετανών, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της εταιρείας YouGov. Μόλις το 12% των πολιτών θεωρεί ότι η Τρας θα είναι καλή ή πολύ καλή, ενώ το 52% πιστεύει το αντίθετο. Πάντως, ο νέος ένικος της Downing Street θα έχει βαρύ πρόγραμμα μόλις περάσει το κατόφλι. On Tuesday, the new leader of the Conservative Party will travel to Balmoral to meet the Queen for the official handover from Boris Johnson. Then the new Prime Minister will travel back to London to give their first national address in Downing Street. Later that day, the Prime Minister will begin making cabinet appointments.